growing startups பார்த்தீங்கன்னா Zomato, Swiggy, Zepto and all of them. They are just exploiting India's population and making money out of it. Honorable Minister Piyush Goyal also mentioned that Indian startups are focused on creating delivery boys and girls. Our system has built our Indian kids in a way that we will become a wonderful workforce, but not great innovators and inventors. Why do we have to teach AI to the school kids? AI is just evolution of mathematics itself using computers. அவ்வளோதான். இதை நம்ம அவங்களுக்கு புரிய வச்சு அதை இன்னும் கேமிஃபைடாக ஃபன்னாக என்கேஜிங்காக கொண்டு போனோம்னா I think India will also be in the race of building deep tech startups. Every great idea begins with a question. A what if? What if classrooms could feel more connected? What if learning could inspire purpose? Welcome to the first episode of The Founder's Voice, a show where we explore what it takes to build something that truly matters. I'm Sneha, the CEO of Mustard, and with us we have Vijay, the CEO and founder of Adrig AI Technologies. Start பண்ணலாமா? Yes. So, let's start by you telling something about yourself and what your journey has. Hi. So, as Neha introduced, I'm Vijay Murugadas, the founder and CEO of Adrig AI Technologies. And Adrigla, there are multiple verticals. And one of the verticals is Mustard, which is what Sneha is heading. And Alatandi, we do have Aladdin. Aladdin is a product which will be launching around mid of November போல launch பண்ணிடுவோம். And Adrig is an IT servicing and consulting company. We do serve for multiple educational institutions and government agencies and also for corporate companies. So, இப்போதைக்கு எங்களுடைய பெரிய கிளைண்ட் பார்த்தா Southern Railways, and we have been working with them for multiple projects. And அதை தாண்டி this company, it has been 2 years since we registered the company, and now we have 13 people in the team. And Mustard is a newly started venture where we are focused on teaching AI to school kids, and we are partnered around 20 schools across Tamil Nadu, and that is what Sneha is heading towards. And this is about me, my team and the company. So I think I've covered it all. Yeah. Great. So it's really great to hear you doing so many things. In the podcast is going to be more focused towards Mustard Ilya. So why don't you tell us what Mustard is, enna the initiative enna, what are you trying to do? So Mustard is basically a platform where we are trying to train the kids. அதாவது இப்போ 11th இப்போதைக்கு நம்ம பண்ணதை சொல்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்கோன்றதை ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் ஒரு 20 schools across தமிழ்நாடு we have taught AI 11th and 12th standard kidsக்கு. And in every district possible. The school over district, not just in Chennai, because we wanted to scale geographically. And the school, we are trying to teach AI. And why do we have to teach AI to the school kids? I feel that everyone around us, every school kid or the college student around us, they have the technological awareness, but they don't have the deep understanding of the tech behind it. ஸோ அந்த ஒரு கேப்பை பிரிட்ஜ் பண்ணுறது தான் மஸ்டர்டோட மெயின் மோட்டிவாக இருக்குது. ஸோ நாங்கள் பண்ண விரும்புறது என்ன அப்படின்னா, எவ்ரி ஸ்டூடெண்ட் நோஸ் வாட் ChatGPT இஸ். நம்ம ஒரு அசைன்மெண்ட் கொடுத்தா உடனே ChatGPTயில் போட்டு ஆன்சர் நம்மளுக்கு கொடுக்க தெரியும். பட் ஹவு டஸ் ChatGPT ஒர்க் அப்படின்ற அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லாமல் இருக்குது. அண்ட் இன் மஸ்டர்ட் we are not going to teach them tools like, for example, now IBM and all the other MNCs, so-called MNCs, they are also giving training to the schools and the school kids on AI tools. But how is Mustard different is because we want to teach actual functioning of AI, actual engineering behind AI, right? So, அதை எப்படி school kids க்கு teach பண்ணுவோம் எல்லாமே we'll discuss in this podcast, hopefully. So, this is what Mustard is all about. So, Mustard stands for must act, react and develop. So, we are focused on teaching deep tech to school kids. And we are trying to make it as fun, engaging and gamified as possible, because school kids-க்கு போயிட்டு எடுத்தா புரியாது கரெக்டாக. ஸோ we'll have to make it as engaging and gamified as possible, and that is what Mustard is doing. And we have been doing successfully for the past 1 year, and now we are trying to scale up to different schools. That's it.
I completely agree when you say that students nowadays are very aware of all the technology that keeps coming up. Every day ஒரு புது tool வருது. And students know how to use it. Students know they exist and students are very well using it every day. But you mentioned this gap, illa. You say that a gap that is there that needs to be bridged. What exactly is this gap and what do you mean when you say you want to bridge it? Okay. So, to answer this question, I think I can give an example. But before starting to talk about the examples, நீங்கள் லீனியர் அல்ஜிப்ரா படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் கரெக்டாக 11th and or 7th and 8th லீனியர் அல்ஜிப்ரா வந்துடுது. ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிங்கிள் ஆப்பிள் காஸ்ட் 2 rupees. So 2 apple costs 4 rupees. So what would be the cost of 8 apples? 8 into 2, 16 rupees, right? So it's pretty simple. And இது எப்படி பண்ணுறோம் நம்ம we plot 1,2 in the graph, then 2,4 in the graph. And இது ரெண்டுத்தையும் கனெக்ட் பண்ண மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வரைஞ்சோம்னா அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் எக்ஸ்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி. அண்ட் இப்போ எக்ஸ் ஆக்சஸில் we mark where this particular 8 is. And அது கரஸ்பாண்டிங்கான ஒய் ஆக்சஸில் நீ get the answer 16. And this is linear algebra, கரெக்டா? அண்ட் எல்லா டைமும் லீனியர் அல்ஜிப்ராவால் நம்மளோட ஒரு ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணிட முடியுமா? கண்டிப்பாக கிடையாது. ஏன்னா இப்போ நம்ம கடையில் போய் ஒரு ஆப்பிள் வாங்குறேன், அந்த ஆப்பிளோட காஸ்ட் கேன் வேரி ஃப்ரம் செல்லர் டு செல்லர். அந்த ஆப்பிளோட காஸ்ட் கேன் வேரி ஃப்ரம் செல்லர் டு செல்லர் பிகாஸ் இவளுக்கு இன்னைக்கு கம்மி ப்ராஃபிட் வந்தால் போதும், அதுக்கு வித்துட்டு போயிடுவான். மேபி ஹீ கேன் செல் இட் ஃபார் 1.7 rupees. Someone wants more profit, they can sell it for 2.1 rupees. இந்த deviation is called human error. அண்ட் இந்த ஹியூமன் எரர் இருந்துச்சுன்னா நம்மளால ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வரைய முடியாது எல்லா பாயிண்ட்ஸையும் கனெக்ட் பண்ணி, கரெக்டா? ஸோ நிறைய ஹியூமன் எரர்ஸ் இருக்க போது ஸோ we cannot draw a straight line connecting all these points. ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா ஒரு ஐடியல் லைன் வரைய போகிறோம். இந்த 2 பாயிண்ட்ஸ்க்கும் பக்கத்தில் இருக்க மாதிரி ஒரு லைன், அவ்வளோதான். ஸோ எப்படி சார் பக்கத்தில் இருக்க லைன் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு கேட்டால் 1000 லைன் வரைஞ்சு பார்க்க போகிறேன். எந்த லைன் இந்த 2 பாயிண்ட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கோ அந்த லைன் தான் நம்மளோட ஐடியல் லைன். அண்ட் 1000 லைன் வரைகிறது, do you think it is humanly possible? It's very difficult. Yeah, so what we are trying to do, we are trying to make the machine do it. ஒரு மிஷினை இதே வேலையை பார்க்க சொல்கிறோம். நீ 1000 லைன் வரைஞ்சு எந்த லைன் இந்த 2 பாயிண்ட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்குன்னு பாரு அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இங்கே லீனியர் அல்ஜிப்ராவை தான் நம்ம மிஷின்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஹியூமன் எரரை சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம். அண்ட் தட் இஸ் கால் மிஷின் லேர்னிங். அண்ட் இதை நம்ம லீனியர் அல்ஜிப்ரான்றதை நம்ம ஒரு 7th 8th ஸ்டாண்டர்ட்லேயே படிக்க ஆரம்பிச்சிடறோம். பட் இதோட ரிலேஷன்ஷிப் வித் த டெக்னாலஜி அவுட் தேர் which we don't understand. And if the students have an understanding towards this, you particular linear algebra is actually used in the technologies which we use on an everyday basis. இன்னைக்கு யூஸ் பண்ற chat GPT-ல இந்த particular in algorithm பேர் is called gradient descent algorithm. And if they know that அவங்க லீனியர் அல்ஜிப்ராவில் படிக்கிற விஷயம் தான் ஒரு சின்ன பரிணாம வளர்ச்சியில் கிரேடியன்ட் டிசென்ட்டாக மாறி இருக்கு. அண்ட் அந்த கிரேடியன்ட் டிசென்ட் இஸ் த பேக் போன் ஆஃப் ChatGPT. இஃப் தே அண்டர்ஸ்டாண்ட் இதோட ரிசல்ட் யூ டோன்ட் ஹேவ் டு வெயிட் அட் ஆல், அடுத்த மேக்ஸ் பீரியட்லேயும் இருக்கும். இஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கெட் டு நோ திஸ், அடுத்த மேக்ஸ் பீரியட்ல they will be interested in learning linear algebra. And that is the gap we are trying to fill with Mustard. And to add on, Honorable Minister Piyush Goyal, he is the Minister of Industry and Commerce. So he also mentioned that Indian startups are focused on creating delivery boys and girls. And whereas tiny startups, they are focused on building EV or battery tech and all of that, correct? So I completely agree on that. Nammaloda growing startups pathina Zomato, Swiggy, Zepto and all of them. And they are just exploiting India's population and making money out of it. This is how I see that particular problem, right? So இங்கே அவ்வளோ பாப்புலேஷன் இருக்குது, அவ்வளோ தேவை இருக்குது குவிக் காமர்ஸுக்கு. ஸோ அந்த குவிக் காமர்ஸை இவங்க சால்வ் பண்ணி they are making money out of it. பட் நம்மளால் ஏன் ஒரு OpenAI மாதிரி ஒரு ChatGPT-யோ இல்லை DeepSeek மாதிரி இந்த மாதிரியான கம்பெனிஸ் ஏன் நிறைய வெளியே வர மாட்டேங்குது அப்படின்னா, our system has built our Indian kids in a way that we will become a wonderful workforce, but not great innovators and inventors. Yes, there are people who are inventing and innovating new stuff from India. I am not disagreeing to that fact. But நம்மளோட system is built on a way that we create a perfect workforce which can adapt to the existing technologies. இப்போ AI வந்து growing-ஆ இருக்கு. ஸோ காலேஜஸில் AI சொல்லிக் கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க, ரைட்? காலேஜஸில் AI சொல்லிக் கொடுக்க ஆரம்பிச்சு they are wanting the kids to learn AI and work elsewhere so that the companies can invent new and they'll keep. இப்போ ஒரு புதுசான ஒரு விஷயம் வருது, அதை கற்றுக்கிட்டு அதை டெவலப் பண்ண கற்றுப்பாங்க. திருப்பி வேற ஒன்று புதுசாக வரும், அதை கற்றுப்பாங்க. குவிக்காக கற்றுப்போமே தவிர என்னைக்கு நம்ம இன்வென்ட் பண்ணுறது. அப்போ இன்வென்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன தேவை? நாட் ஜஸ்ட் த டெக்னாலஜிக்கல் அவேர்னஸ் பட் த டீப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் த டெக் பிஹைண்ட் இட். ஸோ இதுதான் தேவை, கரெக்டா? அண்ட் ஹவு டு வி
மேக் த கிட்ஸ் மோர் எப்படி வந்து இதை நம்ம அவங்களுக்கு புரிய வைக்கிறது ரைட் ஃப்ரம் த வெரி ஸ்டார்ட். இன்னைக்கு இருக்கிற முக்கால்வாசி பசங்க மேக்ஸ்னாலே தெரிச்சு விடுறாங்க. இட்ஸ் அ வெரி காமன் திங். மேக்ஸ்னா எனக்கு பிடிக்காது, இல்லை மேக்ஸ் எனக்கு வராது. பட் மேக்ஸ் இஸ் இன் யுவர் எவ்ரிடே லைஃப், கரெக்டா? ஸோ அதை எவ்வளோ அழகாக அவங்களுக்கு புரிய வைக்கணும். ஏ இஸ் நாட் அ ஃபாரின் கான்செப்ட் அட் ஆல். ஏ இஸ் ஜஸ்ட் எவல்யூஷன் ஆஃப் மேத்தமெட்டிக்ஸ் இட் செல்ஃப் யூசிங் கம்ப்யூட்டர்ஸ், அவ்வளோதான். தட் இஸ் ஹவ் ஐ சி ஏஐ, ரைட்டா? ஸோ இதே மாதிரி தான் எல்லா டெக்னாலஜிஸ் அவுட் தேருமே. இட் இஸ் நாட் சம்திங் நியூ. இட் இஸ் நாட் அது வந்து எங்கேயோ திடீர்னு வந்துடல. இட் இஸ் ஜஸ்ட் அன் எவல்யூஷன் ஆஃப் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் சயின்ஸ் அண்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ், அவ்வளோதான், ரைட்டா? ஸோ இதை நம்ம அவங்களுக்கு புரிய வச்சு அதை இன்னும் கேமிஃபைடாக, ஃபன்னாக, என்கேஜிங்காக கொண்டு போனோம்னா ஐ திங்க் இந்தியா வில் ஆல்சோ பி இன் த ரேஸ் ஆஃப் பில்டிங் டீப் டெக் ஸ்டார்ட் அப்ஸ். வி கேன் ஆல்சோ கம்பீட் வித் தி அதர் நேஷன்ஸ் அவுட் தேர். அண்ட் திஸ் ஹாஸ் டு ஸ்டார்ட் வித் த ரூட்ஸ். லைக் ஸ்கூல்ஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகணும். ஸ்கூல்ஸ்லேருந்து வில் ஹேவ் டு டீச் தம் what is the technology behind it, how this is related to what we do on an everyday basis. நிறைய பேர் டிஃபரன்ஷியேஷன் இன்டெகிரேஷன் படிக்கிறாங்க. எதுக்கு படிக்கிறாங்கன்னே தெரியாது. 11th and 12th டிஃபரன்ஷியேஷன் ஃபார்முலா இது, இன்டெகிரேஷன் ஃபார்முலா இதுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. பட் எதுக்காக இந்த டிஃபரன்ஷியேஷன் அண்ட் இன்டெகிரேஷன் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு யாருக்குமே தெரியறது கிடையாது. அண்ட் மேஜர் மோட்டிவ் ஆஃப் மஸ்டர்ட் இஸ் டு மேக் தம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இது எதுக்காக பண்ணுறோம் அண்ட் ஹவு இஸ் திஸ் ரிலேட்டட் டு த டெக்னாலஜிஸ் அவுட் தேர், அவ்வளோதான். ஸோ யா, திஸ் இஸ் வாட்